Madong Yumda, home delivery Kudong Sausu Pijeri. Santos Electronics, Singjamai Leksangthem Lekaida, Adom Yumda, Chandraba Yadraba Potlamsi, Amadi, Angangi Sanapot, Makasuna Panganzeri. Adom Nakariguma mobile Matau Taraba. Mobile ma Anobo Labigin Kanbiraba. Adobe Tarabadi, Santos Electronics, Singjamai Leksangthem Lekai, Miam with the Mukta, Tong Laun Hangton Lady. Bakal Kudimuki mobile Kudimuk Pungbigani. Ado sukariguma domna loan oine EMI de TV regalobi ge harbasu loan gi khudong sabasu pijeri Santos Electronics Singjamai Leksangthem Lekai. Khuraijam SKTv yang berpulang Cheri Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Precisely ngasi si Beyond Headlines ki chama suba edition ani aduga chama suba edition asida ngasi gi edition asibu mapung phani gudang election de lebir basi COCOMI gi hanegi Convener Khuraijam Athouba han mutada. Welcome to Beyond Headlines. Maman su Beyond Headlines ki edition mayam da tuan issue sing da thambi khre adu ngasi sina chamrak suba edition ni amna kaya yamna milestone ama create to wadum laban minam khangni ahan mutada to thagacheri. Thank you, and I think I was the second person to interview Beyond Headlines hopefully se zabi mol ahan male chumra. Okay, aduna I think khangau de 100 episode means 100 Saturdays. 100 Saturdays. So I think Beyond Headline is doing very good work and very good job at the service of the people of the state, and I think we should encourage and appreciate this endeavor by SKTv. Not 100 but 1,000 episodes. So exactly. Manipur ki issue mayam singa si habta maruina si mayam singa si Manipur ki miyam da muke hana yamna tungan ba mong de interpreter ga miyam da hena understanding program hona bada so bata dang lawiri ba thobuni hairiba series asida toina tungan ba tangkak ta mak saru ga biri ngasi su yam maru ba tangkak ama habtare tha sigi tang manga hai February ki tang manga 2026 da Tripartite Agreement ama Government of India, Government of Nagaland amadi ENPO Eastern Nagaland People's Organization. ENPO si khoi Nagaland gi district taruk Eastern Nagaland na khangna riba si gi district taruk adu Twensang, Mon, Kifere, Longleng, Noglak amadi Samator hari ba district taruk si gi tongan ba Naga tribes Nipan gi ngogi apex body am khani hari ba apex body is na 2010 gi November gi tangkun ga manga da gi an boy na Government of India da memorandum pisa laga hari ba district taru si gi tongan ba separate state ama PBO hadna demand tor ga lakhibani hari ba separate state gi demand na maram orga makho gi tongan ba khongjang boycott mama ma legre legang na pirak pa tongan ba fund kaya ma makho ni yagi de scheme kaya ma makho ni yagi de odu 21 22 gi matam atu da koi gi Narendra Modi na lusing balenga asi gi maike de gi makho na 2023 की February थारा पांगथोक दबा नागालैंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिखल बॉयकॉट तोरक मतमदा हारिबा डिस्ट्रिक्ट तरो सिदा मिखल ये सरुक यारो याना बॉयकॉट तोरक मतम सिदा मखोयदा थाजब पी की हे फेट अकोय सोयदना करिगो मखरा तोरकनी अदना डेमोक्रेटिक प्रोसेस सिदा सरुक याबियो सोयदना हारिबा ट्राइब निपान सिना डिस्ट्रिक्ट तरुक की मियो सिंगसना पाम बिसे फंगनी हाइ की बदु हौखिबा तांग मंगा February की तांग मंगा सिदा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अमा नागालैंड गवर्नमेंट यावरगा यूनियन गवर्नमेंट अमदि ENPO ga sign तोरगा FNTA हाइबदी अखोगी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है मखोगी काउंसिल अमा सेम नगुदमक्ता ऑटोनोमस काउंसिल अमा मसिदा मखोगी फाइनेंशियल की ओइबा बजट से तोंगाना सेंटर दगी लाकदबा नागालैंड गवर्नमेंट देसु लाकदबा दुगा लेजिस्लेटिव की पावर खरसु लेगदबा मरोना सब्जेक्ट निफु गतरद एज मेनी एज 46 सब्जेक्ट्स ता मखोइना मसाना डिसीजन लौजब यागदबा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेगदबा दुम लब अथॉरिटी अमा पीबगी यानसे से सोई तौखरे अदुगा मदुदगी नुमिन मरी नि चोंथरगा हाइबदी फेब्रुवारी के तांग 5 2026 ता The Indian Express the power makalaki hariba power sida harisi FNTA gi Frontier Nagaland Territorial Model the habadisi gi autonomous body piriba hadi Nagaland ka hande Nagaland gi manung das man body amma financial amadi legislative ki power kar piriba subject khara the autonomy piriba du maina Manipur da su masi injelakani masi gi pirani habagi masi gi deal ma sign torni habagi thaza basi pira kansida कुकी की MLA कुकी जो की MLA ओहमसु मणिपुर की गवर्नमेंट फॉर्मेशन से दसरु याकी बनी है बगी वाफम सिंह पाव से फोंग लई अदुना हौजिकी वना
तौदब तारगसु नत्रगा लाखद्रुब इलेक्शन हाबदि 2027 दा मणिपुर के असेंबली इलेक्शन लाखद्रुबसी मसिगे मतुंग दा तौरब याब डिल अमका ओइगने अदुब सोयना दिल सी लाकनी हाबगी वफम से हारिबा द इंडियन एक्सप्रेस के पाव से दाहरी तो मणिपुर की मियाम दगे तोंगा तोंगा रिपोर्टल मैम लाखी तो लुरना को SKTv ने मसी ममानसु खना जकिब लेरे तो ngasi exclusively हारिबा नागालैंड की इशू तो मणिपुर की इशू से दा यामना extensively मियंग थबिरिबा स्टडी तौबिरिबा कोई खुराइजम अथौब ने अथौब लाखते जहां द सिगी कोई नागालैंड की FNT लाखदमदी कोइना याम अफबा अचीवमेंट अमने उरम तारगसु नाहन की इंडियन एक्सप्रेस के पाव से लाम मतुंग दगे यस ममांगलसु कोई नागा की इशू सिंग से दा तोने तोने मरुइना कोई इनसेंट IM गा तौनखिबा पीस डिल है बता रहे मसद सुमाइना कोई मणिपुर यावना नागालैंड यावना अरुणाचल प्रदेश और कोई टेरिटोरियल काउंसिल बिसिन दोरे अदु तौदुरे हना पाव से तो सुम ब्लेक तौरगा मियाम से टेस्ट तो हेतरे हांद के जस्ट टेस्टिंग वेनी यंग बिब्रा नत्रगा सिगी मोंगदा मणिपुर मॉडल में इंजल कने हाइबसी नान तांग मंगारा साइन तोनो बसे कोई PIB ना थादरोक मम कोई रिपोर्ट हेतरे मरुसु मदु इनडायरेक्टली अदम हिंट तवे हेतरे मणिपुर मक 15 गसु नॉर्थ ईस्ट द पीस प्रोग्राम के दमकता मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड हैव यू ऑफ मम पले कमाइते यंग बिबे सिगी से रास होय मसी कोइना एस्पेक्ट अनि हुम थोना डिफरेंट एस्पेक्ट पॉसिबिलिटीज में आमा एक्सप्लोर तौरगा येंग याय यहान हानबदा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मान तौनिंग इसे करिनो मणिपुर की अमदी नॉर्थ ईस्ट रीजन दा पर्टिकुलरली मणिपुर की ओइना लेरिबा लॉ एंड ऑर्डर एंड इंसर्जेंसी की इशू सी रिजॉल्व तौनना बहोनाबदा मकोइना एक्सपेडाइट तौनना बहोनरी पोचे करी करिनो हाबसिमा नंबर 1 नंबर 2 दना अखोगी सिदा मणिपुर मनुंग दा लेरिबा तोंगान तोंगान बा अखोगी इथनिक ग्रुप्स सिंगी मरकता इथनिक टेंशन नमा सुम अखोगी बॉयल तौरगा सुम सस्टेन तौरगा लेबगी ममी म तारे इसे मसी करी तौरगदी रिजॉल्व तौबा यागदगे हाइबसिगी एस्पेक्ट अमा सुदुम यारम बे देन अखोगी मतम सांगना मरुएना चिंगी पॉपुलेशन सिंगी मरकतगी अखोई डेवलपमेंट की वेलफेयर की द सेटबैक अमा याम चावना लेरे हाइबगी मोइगी ग्रीवेंसेस और मोइगी डिसकंटेनमेंट अमा वॉइस अप तौरकपसे मसी तारगा मसीगी चानबा अखोगी थबक खरा पाइखननबगी सेंटर की इंटेंशन अमा ओइरंबसु दुम याय अदुबु लूरिबदी सेंटर ना पाइखत के ना खल्लिबा थबक से फॉर एग्जांपल हुजिक इंडियन एक्सप्रेस ना थादुरेबा रिपोर्ट्स है मसी नॉट नेसेसरीली मसी कंप्लीटली कोइना प्रोपेगेंडा की और मसी assumption ने ना लोबुसु यारोय बिकॉज मखोइदा हिंट्स खरा फंगदना मखोइदा मसी मरोइना होम मिनिस्ट्री कवर तौबा मोइगी रिपोर्टर्स सिंगना जर्नलिस्ट सिंगना अदुदगी मोइना एक्सट्रैक्ट तौरको इन्फॉर्मेशन खरा द युमफम ओइरगा एंटायर आर्टिकल दुदी मोइना कंस्ट्रक्ट तौबो रंबि आय मफम सिदा हुजी ओइरैबा सिचुएशन जिगा चुननब मोंगदा बट देयर शुड बी सर्टेन यू नो बेसिस ऑफ you know the truth in relation to the development of these reports other reports is several of the soidana pot khare yaugani madu yauba taragadi hojik laiba poti akoina su certain source khara da koi responsible head of the koi gi maroina state sing gi marakta moida preconceived haiga natra moida misfed toba information or idea khara dum lay maram di kaino da new de koi di hana dagi hanjan hanjan haijabni new delhi na manipur si अखोगी मणिपुर की इशू सी रिजॉल्व तौननब होनबदा एक्चुअल कोर इशू सी यामना बोल्ली थोलागा एक्नॉलेज तौरगा टेबल दा फमिनरगा सेटल तौननब अटेम्प्ट तौबगी महुत्ता अतोपा मखोगी मोइना खल्लिबा पोची अचीव तौननब हारगा अतोपा मीन्स मैम सिजनरगा ओइना रिजॉल्व तौननब होनबगी मोइदा हैबिट अमा लेयबा अदुना न्यू दिल्ली ना ममुताना खंगदबगी मणिपुर की दा लेरिबा अखोगी हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल मागी बैकग्राउंड से मसी अंडरस्टैंड सुतौ तौदना जनरलाइज तौबा नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल सिंगी मरमरना 6 शेड्यूल की एरिया सिंगी आइडिया दु तौरगा मणिपुर दसु 6 शेड्यूल की वारी हेक खनबदे यावसलकपगुंबा मरमदि अदुगी पोट मैम दु सेंटर ने हेक तौवे अदुना मदुगी अरानबा मखोइदा पीरिबा इन्फॉर्मेशन मैम सी मसी चुमथोपसु यामरु होय मसी अखोइना डिप्लोमेटिकली और मसी अखोइना फजना पर्सनल लेवल दबोबरा उनरगा वारी सादिया दबगी एक्सपेक्ट खरसु दुम ले अदुबो डिसीजन सी मरुएना हजिक इंडियन एक्सप्रेस ना फोंगाइबा पाउसिना सर्टेन सेंटर की साइटा इंटेंशन अमा लेरेन लौ तारगदी अदु लाइन दु खो डिस्कस तौरसे को लेरेन लौरसे ले तारगदी नागालैंड की ईस्टर्न नागालैंड की FNT पिरकु मतम द लेरिबा पोती कैनो हाकांदा नागालैंड की दी इट्स अ होमोजेनस सोसाइटी अदुगा
ENPO na control toriba area si ENPO is the only sole social authority. Apex body right? There is no other groups who has a different opinion or contesting in terms of territory administration or any form of socio-cultural aspects. But when it comes to Manipur, Manipur is a area with settlements of not less than 35 ethnic communities. High Ribasigi 36 ethnic communities. 36 ethnic communities sing sigi marak shida mu moy masen group semnaraga affinities kramana ba sing punjalaga mu apex group ahum mari thokna lei. High Riba apex group ahum mari sing sina mu territory da overlap chali. Then moy gi autonomy gi interest and objectives sum manade. Sigi marak shida is da kamaina autonomy ma langjala kanda tawguduribno haibasi achogo question amane aduna maram oiraga hanagi ekogi leiramiba kai haitara ethnic tension se masi mai gi group sing sigi different political goals loi leba naga group hairasi naga gi different political goals amani yes the cookie gi hairasi cookie gi should different political goal ama jujik di cookie jo hai say it's a misnomer asi lana represent tawuni maram di kaino da jujik di jomi kanguna they have different political goals adagi di nang mar also have their own different political goals natra adu tadi cookie mar then jomi paite then ekogi naga da sumu hujik jalerongi different political goals then ekogi valley da leriba metei pangal and metei singisu tonganba political goal ama Manipur gi idea da chatpa mamu leide to sigi political goal taruk tare si FNTA model da ENPO khakta da piba autonomy gi model do ekoi sida introduce tawraga lakadori didi it will become a trigger to more ethnic tensions rather than resolving the tensions. Aduna shigi yamna aranba idea se Manipur da applicable oide. Hai riba masigi applicable oida posi Delhi na so of course any kind of siguma makalgi autonomy kayum lang matamda state assembly gi concurrence ama dum darka lerakani adu state assembly gi concurrence da miyam gi consent ama prior and informed consent se masi miyam da sinap yaw phangandana si posi tawusu yabanate aduga mamang haktak tai koina home ministry official sing even home minister masa una kiba matamda any form of wasagi anoba political arrangement or administrative arrangement kayum tawge hay matamda people will be always taken on board haiba mogi khoi da pirakiba thajaba sudum lei aduna madugi poto leibanina sigi poche hete immediately khoi da by surprise pisalak taragadi maduna tholakadoriba consequences to ne hena amangba oirakanda pirakadoi potuna kanaba phangudilana hena amangba oinanabagi maramsi yam chauna lei hena ahamdu mai thamjage okay adu hairiba FNTA gi agreement sign tawna basigi khoi lenga ki waro lai badar PIB da tholoi ba dum laba chero la sidasu yamna make sen palli modi ga mela matung dagi nahan gi FNTA gi agreement se yaurga as many as 12 agreement northeast ta dispute me amsel losen gudam as many as 12 agreement sign tawna kharbi wapum se palli aduga modi ga men si hariba northeast ta batare insurgency violence dispute me amsing asi resolve tawnu gi damakta masi yam kana committed way habi ohum si hanjan na thamna basu khone habi tare aduga development se porong na yam kana honari madugi part moina sumaina simba peace deal sing si sign tawna bani habi gi wapum aduna koi gi northeast ta shanti lehnab gi damakta akan momong da committed way na honagi mamang do lebla ngang yam sing adudi adum sumaina deal sign tawna to iya dubo handaki gam modi government sidi masi thabak to onthok na ba honari onsu onthu iya habi gi wapum si thami aduna my emphasis in northeast the peace porong nabagi emphasis se thambagal lorena mamang chahi 2025 ke september ke tang mari da usagi su agreement Manipur gi extend to adusu aduda palin basi akogi negotiated political settlement ama constitution india gi manung da time bound manner da porong na bakoi tripartite talks to ni en ha adu gi talks to bodum hau gra batare madu gi to hok matam da Manipur da union territory is not possible hana hai gi bagi wapum na sing musum leibdi le adubu maduda koi negotiated political talks ama lakani solution porong gi talks lakani haibudu gi hairap manam mong da nahan nemchap ki gen da pi ba proposal hai da deputy chief minister gi proposal se pi matam da proposal gi se du sadum pali the party had the BJP party ma ge de pi bani the BJP party also reiterates that the cookies or negotiated political solution in line with the SU framework will remain a matter of utmost importance and dialogue will continue with all stakeholders masike thaja base piraga ma wasak lobu yahol ha tar mai to dana nahan gi Indian Express ke tang
mapan gi pau gi mamang numini nini mamang da tang tare to su Indian Express na pau muk phonge to na ngur salu sanate gi interview ne ha tare to ngur salu sanate su ma stake claim to bu yaw bulai aduga wasak lobu da su ma saru gai ha tare function du da aduda court to we ma gi statement se makhoi na lenga se ma yaw ha se does not mean we have surrendered koi surrender to we ha binate. There can be no peace without government in place. Government so Naga talks have also been going on for decades. But if the Naga people say, till it is resolved, we will not have any government, that cannot be a way. Solution our demand will continue, and it is being addressed by the Sioux groups and the government of India. Sioux groups and the government of India, Anina. Masi address tauna but sathari akoi demand se continue tawani have you often say adilenga sembada diawni masi na mayam gi larger piece porokna bani adna piece poraka kanda koi table da lakadawni nongmaina solution pokadaw te table na porakadawni aduna table gi part amo nugudam da koi lenga formation ne yawbani have gi wafum se phongdo ki have tare aduna center gi market gi so already engine gare tripartite talk tongna ba negotiable solution lakna ba madumak tawgani haina su hairiba Kenu mayam singsta koi gi nemsa ki gan dipi bi che le re aduga interview to su reflect tor hatan ngursalu sanate gi aduga tang mapan gi net space ki pau se da su main hairi makoi ahum na lenga formation na thak ku ki MLA sing na lenga formation na saru ya bagi reason se sigi assurance centers na pi badagi ni ha FNT model se soidra mani budla kani siga mana ba ma ha bi dini ha bi form yauri hadare adung sai gi already it is written in the Sioux agreement edi koi gi negotiated political solution ama lakne hai base aduna madu FNT mak natraga su madu FNT har mana ma 6 schedule su na taba Manipur lenga su kai daba autonomy ama lakadur have hom der kwai thambia to assurances are given on all parties. Okay. Aduna but at different occasions and at different circumstances. Akoi da su assurance pi dana. Modi na election campaign han blang matam da Manipur gi territorial integrity sungai ka hello hai je Laurimni, Amishan Laurimni, Natra. Adagi the Madu is same port say Nagagi Sathariba, peace talkie journey Sidasu, yes, certain political negotiation ama Nagagi the Henabukalimni, beyond the ambit of the constitution Hirimni, separate flag and demand Changaini. Adusudumui Targa, they have been lingering it for around 27 years. Natra. Ashuna Kandozi, Kukigi and Obama Moina Semaga Mumapangan, Sagal Hele. Kuki gi dana tana hojikti jomi gi su tonganum la mar gi la ma la ko de thadogi lady sigi mayam se muk som da su sagale aduga makhoina tasengna tawri basidi as per akhoi gi kai hatare conflict management gi moi gi policy gi matungina India government hojik tawri sidi Kuki armed groups ko the so called Kuki suspension operation armed groups then Nagagi armed groups Additional kana Manipur gi lehoriba armed groups sing sigi manung da the only groups which can be managed and controlled at will and choice of time masi Kuki gi armed groups in oi bana Nagagi su kachu India government control tawni tam tawung bagi moi de lete then remaining Manipur gi atopa non negotiated ekoi gi armed groups sing sima completely beyond the control of the India gi kanu da chakre aduna masi pochi yengma tamda makoina Kuki gi Sioux group sing sida khare hena align tawraga makoi si appease tawraga makoi si tools when sinna basi India government gi moigi only option ne atopa option ani sida moi rely tawungam de rely tawungam si moigi control de leis na han se Churchanpur da handa popular government sembagi irang tawdo whole night to Indian Army, CRPF, Central Forces, I am telling you, Shengham Dabdo, Gypsy Mary Kagla, Ayukta, Nungdin Povota, KNF German Hava, Kangu Umla, Tata Tormoga, Swalong Mangrishna. So that is the tools how government of India is using them. Adana Madugi, Pochil Ivanina, Hojik Taurish, the India government gi Magi actual intention, the Manipur de Lady, say, Anova IB chipna. Advisor na high se insurgency lotion bane hai re insurgency lotion ba hai base ihan han bada insurgency do militarily moina chahi yankhai hena armed forces special powers act kumba draconian act se season raga Indian army na front ta changal laga military operation chatha bada mai pakidre adugi potu hoje mu proxy army Kuki gi Sioux group sing si mobilize tawraga proxy army wena mu season raga civilian population bawa hostage wena thamaga amu in base sida su mai pak trap right aduna hoji moina hoji tawre post kaino ha kanda high river insurgent group sing dugi moigi idea and objective se masi thugai bane
idea and objective solution na bo hona bana madu gi idea and objective solution na bo hona gi hai taraga di manipur gi wena self determination taliba armed group sing na set toriba territorial and sovereign entity of Manipur do madu break up to thok pa hai bse mas India government gi obviously moi plan wi tam ne ana adu tana na bo hona rak matam da hojik ethnic tension si kuki ga majority oriba maruina state sigi responsibility quite chaw loriba meitai de directly lanta se lale aduga naga singi marta su naga gi tongan ba agenda ma chatpanina kuki apis tore harga naga na kashu yaga do leite mamdi naga gi territory su Kangpokpi can never be considered as a kuki area kuki territory because ko Kangpokpi district semi sidi matam du da administrative convenience ki damakta 40 kilometers a chalaga Senapati district headquarters ngai tan toba dai si nangi ichumkom lemaram gi waterfall mathak ta leiri bu Kangpokpi district ne Senapati district wala me adu dagi Senapati jana kilometer 100 mar foot chalaga administration toba lots of inconvenience adu gi nga Kangpokpi sing mu create toroga Kangpokpi sina sigi extension si so mu ji nambol gi subdivision gum da hapa none da hapa bain chaka do pone adu gi potu tawdabida leiri bu pone masi kaidongai da kuki gi exclusive territory India government grant to bunate Manipur government grant to bunate adu hari ba pot sing si le kan da nagagi le riba territory gi ma gi control ai moina set to riba control area Manipur gi apun bagi idea da lepi ba ko gi insurgent group ma mama adu kuki gi pocket khara da moina settle to sem kangu sing da moina me bam yaksel laga moi territory haijelak pase si pochi India government na consciously moina masi reko acknowledge to web adu legitimize to no hona ba adu legitimize to no hona ra kanda kuki armed group ki tools si na ra kanda makoi ki grievances and more discontentment si resolve to na ba certain something has to be done na mo na koi ngai ta na hai bu hai ra ga Manipur gi territory si trifurcation ma to ge to na kuki gi ya ba zaru ngai kuki gi ne na pithok re da na aduga lemhor ba hill gi area sing si Mete na di yade mete di general ne na haijalam ni na adugi saruk tu de inthok raga haiba territory ohum si adman trifurcate tawraga tawge habane but adugi trifurcation se lang matam dadi huji la ka do je gaino hai kanda armed group singi problem ma leiba sina political control tawruk pase armed group sing sina absolute control tawge ne autonomy se lang matam da mam di sing da autonomy pirang matam da armed group sing na dum control tawge ba santa bane adugi territory control tawge ba matam da masagi overall Manipur gi one entity when a sovereign territory na leira kanda self determination gi movement na historically putharaga live pot cha masi by default aduna diffuse to web aduna adu tanana ba India government sin ba poni have city make seng ba aduna maduna tongan ba aspect am da armed group singi marakta leijaba issue ne Manipur gi oina leiriba issue di ekoi gi survivability gi question ne ngasi ekoi na chingda kai hetare maruina administrative arrangement hana leriba huji leriba existing administrative arrangement under the provisions of article 371C sina maram oiraga chingi territory singsida state ki administration na absolutely administered toba khudong chadabagi issue mayam mama developmental ki work to oiro then security ki do oiro lerekpa mayam sina maram oirakanda ngasi chingda thoiba massive deforestation and environmental degradation si akoi state ki purview da control to bangam da issue mu lai sine adagi the center na amuk madu kai hatara akoi gi indirectly hairiba adumba crime commit toriba group sing du da support of shala thamaga makoina makhata na chingi area sing sida adumba chathalak pachina heng akoi gi ecological balance da akoi gi geography da akoi gi environment da chauna kaira kanda akoi gi lamsigi magi ecological survivability gi sustainability ki questions hai nomu gi sung wangkhale risk sung wangkhale sung ba mayam se hana da gi already problem lai bani na aikoi gi wena di state si completely state ki assembly si gi purview si gi makha da administrative policy tawada bani adu in case of ethnic tribes mayam si gi makoi gi welfare gi damakta arrangement am tawse hai taraga su mamang da aikoi already proposed to gi lai re bilateral aikoi gi bicameral structure ma assembly sida upper house ma thamakanda ethnic group mayam sigi 36 to dagi below 5000 labor kangu singduna clubin tawraga moigi representation khanbira lore above 10000 lagi ba singdu gi representation amam khallaga at least 10-20 seats sama sema kanda adu ventilate to honbada obviously adum moigi grievances tawgani adu hojik la kador in case FNTA gi model si introduce to selen khalla seba ada
autonomy si kanana control tau de no Right. adu de hawkip na tau kitab ne by fai na tau kitab ne ko sinatana atopa larger ade sona kanda chingi saruk sing dasu tangkul ga mau ga pomai ga ade sona kangi jalyarong group kharaga sinatana lemhori ba aimol chiru chothe tarau monsang maring macha macha 10000 makha dele myam moi gi representation di Right. moi mang rani aduna adu mayam dugi concern duni ekoi nu rai sidi ngasi bo dai ekoi na ngang ibu sing sida ekoi di kahetariam hegemonic oiba or any particular tribe amagi magi rights and privilege to suppress toraga maduda ekoi na dominant tong na bagi ngasi bo da koi political proposal su tawde administrative arrangement wakhan bo jungan de khande haitara adu huji churasanpur da party singna cookie singi aggression dagi insecure oirai ba su group singna control tawsalak padagi hojik le horiba tension si torbung dagina tubong hobogi marki stress da tariba su group ki maruena any cookie tribe ki the belong to ba kanguna dominate to area sin problem le horise churachanpur manungi jomi dominated area dadi they have a different moigi aspirations aduga moina su cookie gi aggression se they don't want to be part of cookie supremacist idea adubu cookie kanguna di handa ki rang sigi idea advantage loraga cookie jo haina terminology set up chula kanda cookie sina completely moi punamak sigi soil representation je cookie ne tawran daw bagi mong da moina namfu de insan na ko na ba but hariba sida khuru macha macha le horiba Right. cookie chin cookie mijo jomi magi malta su almost 9 ethnic tribe macha macha yauri bani hariba sing se lising taruk ta leba tara da leba myam yauri bu ko sigi kangu sigi representation do completely akoi ka hatara koi avoid to or neglect to or ignore to thopi gi doine ana adum potu yaroi da bani na lakadoi autonomy gi model du da kanana kamaina represent to duno have a question se dum chawng thokpa atu kanana represent to ngasai ki FNTSC authority ama khani lenga ka ma khaita khoi self governing body hai batare khoi ki jikle ADC gum bani ata adu ADC da khara hena ma pangan kan ba makhal ki ADC type to iduni mase ki chairman ga leiba adu ga makhoi ki keno si yamdrabada khoi ki principal secretary na thar ngasai ki additional chief secretary amagi makha da leikada ba dum no body ama khangni adu makhoi ki council bani council ki chairman leni elected non elected khoi ki nominati na sing mayam leigani hai tar aduna masi ki council ama body am leja target finance budget su makhoi na semjarani budget su makhoi na spend tawjarani budget laktu si center dagi am the state government dagi su lahan gani hai so without dividing Nagaland government makhoi ki oiba self governing body ama so wamal lerani aduna high riba self governing body sigi member kaya hoga dagi member sing asi apik pa tribe sing su loini yahon gadur ba habigi makhoi ki modality am the set tawduina mai tawdana madugi modality to set tawga sai apik pa community sing su loi saru yahalaga और मैं तो गनी है बगी प्रोपेगेंडा से तुम तरपिया है तरकोई मनी या तौसनो अदुबु इश्यूज एदु खतन नते होजिकी हारिबा ट्राइबल ब्लॉक सिंग से मखोई की एस्पिरेशन सी यंग चिन कुकी कांगू की एस्पिरेशन न करिनो मखोई दना मु क्रॉस बॉर्डर इथनिक इंटीग्रेशन चिन स्टेट लोंगी म्यांमार होजिकसु अखोई सोमदा थोइबा illegal immigration si makhoi di affinities mane same canonen hairaga hanade su india government amasi lan understood tawraga akhoi da open border policy mi tawle mi se FMR ne haijalaga free movement tawle mi se gaino ha kanda asona kanda le riba ethnic group siga som de le siga ani si same ethnic affinities manaba kangu ne hairaga already there is a popular general call for say merging the Chin state to the nation Indian territory da chatpagi mogi already madugi set am already le jalengam gi idea da piri se aduna tra aduna madugi jalengam gi idea da pirai ba sigi wafam sing se masi chatna nabagi first stepping stone se sigi administrative autonomy lo busina oidwine ba sigi administrative autonomy se lang matam da oira kadoi poche kaino da they are going to demarcate a jurisdiction administrative jurisdiction mo demarcate ro kadoi ne adu da FNTA gi model da di land and customs sigi autonomy mi yauri but land hara kanda Manipur gi chingi saruk sing si kuki gi ra ba kuki gi background makhoi gi origin then moi gi lady ba huji ji lady ba moi gi social status si kari no habasi understand tawdana kuki ga akoi Manipur le horiba top indigenous population singjiga rights sama na doribra India government amadu hekta generalized to thokpa yabra haiba question nam la kane ba aduna adugumba aspect mayam si in details ta hana yeng da ba yaroi khana da ba yaroi aduna adugumba
kaya hatare koi cross border ethnic integration and secessionist tension maruina Manipur bifurcate tawning ba Manipur dagi tokhaina taning bagi aspiration lairaba armed groups in the control tawba area da India government autonomy pishan ba haisa it will only create more what do you say polarization of the among the ethnic groups right ano hojik che pangpu pigi lairiba issue su aikoina administration district ama create tawgi matam da pangpu pigi completely kuki sub groups in the control tawson kranda even Naga population has become victim of that Natro, ngasi konsa kulde thengnari ba issue then akoi ge kampopi stress da kangla tombi morbung kari kra sigi whole stress da thengnari ba thangal khunda amada mayang khangda thengnari ba issue mayam se kari no asai ge district piru bodu da high level district si jurisdiction do armed group sing do control to laga administration pai riba broker officer sing do completely moi ge barrel li makha thamakanda overrule to bane ba and despite being an unreserved seats nobody dare to even contest right sigi same experience here it will follow up and it will even more intensified in the new autonomous territory in case moina create tawge har taragadi and madu ekoina ayaba pibe yade aduga Manipur gi chingi saruk singda autonomy se lamatonda ibudau thangjingi khubam se kamdau tare right ha moigi anoba tribal autonomy gi moigi jurisdiction moina yengjin duribra akoi se moide ayaba lo chingka duribra right akoi lai khrum se duribra haiba issues me am la kane ba aduna Manipur gi lairiba heterogeneity si understand tawra kanda territory gi magi ownership land gi ownership ki matang da la kanda si overlap tawra intertwine tawra lairiba pot mayam sina aikoi gi sidai sida di exclusive ethnocentric autonomy model si akoi de yaroi Nagaland gi di homogeneous oibani ENPO na single entity na control tawra laiba territory ni hanade gi su British era da makoi sidi excluded territory na adum lairamba portion namani aduna hariba madugi background du yenga moina autonomy pi bada ngasi kaimta decent opinion am lak tusini akoi sidai sidadi there will be a chaotic situation Naga singi territory kangu singi leiba tongan ba Jalerongi adagi di overlap toriba kangpo pigi kari leiba pocket me amsini te yaroi akoi na sumte yaroi adu idar de certain cookie group kharana hairaga atopa ethnic tribe me am dugi aspiration do kanana kamaina tawduino Chandel dana kamdog dori Tengnopol dana kamdog dori haiba issue mayam se masi understand tawdana India government generalize tawroga hekta sumna khaki moina self determination ki movement to break tawna ba objective ta moral da then magi on ground da territorial control da break tawna bagi idea da aranba ekoi gi idea da yumpham oiraga lebak se kangkhong chaina bo hona bududi ekoi na kedong da yabam thokte na mai thamjage okay ngasa gi territory heter lam overlap tawba ekoi kuki gi miyoi sing natraga zoomi sing na khundaba mafumga ekoi naga sing na taw mafumga overlap tawna bagi matang sita contentious issue la kadra aru jiksu dum madun marum gi litan da thoi ba thodo wa to have tare even Nagaland da wa thoe aduna Nagaland ki mo village tangarang kogi angami amadi kuki sing marta adusu land dispute thokpo issue ne na hai aduna sigi land dispute se laitana bi tamata probably hariba tang manga da ngasai gi FNT gi sign tawnare aduga tang mapanda hariba model se Manipur de injala kani hai bagi wapum se phongdorok pa habta adugi matung numini ni lerga tang 32 February gi tang 32 2026 ta World Cookie Zo Intellectual Council na koi Naga intellectual sing da scholars sing da CSO sing da open letter mi hai tar hai letter da hai si koi Naga gi magi political aspiration da koi kem ai pepiroi aduga ngasai gi territory hai batare cookie singi ngasai gi union territory sem basira basi propose to bani chithi je sigi proposal se da Naga sing na yabiu aduga yabu matam da ngasai gi lam overlap to area da for example cookie sing na khundaba dominated area da Naga lei batar adugi Naga mayam gi protection cookie sing no to gani aduga makoi gi Naga gi contiguous area sing punjan bagi mokogi political aspirant to koi respect to gani hai bagi wapum sing ba haidi madu da kaim da kaibel roi adu bo koi na sigi UT natra mogi autonomous body am leitar gadi makogi oiba governance ta karida yamna smooth ogada ba phagada ba madu yenga friction se lehandanu ge damakta peace and tranquility matam sangna lenu ge damakta masi proposal se to gani masida scholar sing amadi intellectual sing CSO sing na objectively masi akoi demand objectively masi study to bi hai bagi request to hai tare
aduna masi loi mathang ngasai gi septem gi tang mari mamang chahi tagi horga hoji phau de thoi ba development si ngasai gi FNT model bu oiro union territory bu oro si mayam si injan ba yana bagi room city adum leibra open torga tum hangdok pra have hum jle adu da nagana kamai respond torga tu have di tongan ba wapum were adu han gi world cookie jo intellectual council na thamai wapum se sidari kari have ni no world cookie jo intellectual councils are bunch of deceitful so called pseudo intellectual groups moina ngang ba wa tabe ya do yam le right mamang dasu even international kanoda seran turan ngang ba and they are known for their deceitful characters and their deceitful statements masi moi hanjan jan tawle ra bane ado moi si yam sathibam na moi si ka hetare akoi gi achum da yum phom moi raga position low de ngang ha ki balance tawraga adum machin da yam consciously oi da basi ngang bangam bagi ngang ha ki mi them na ba pangai da hajan bagi habit am moi de yam chawna leiba say for example handa ki sigi German tiger road ki matang se masi moi na you cannot construct an illegal roads without the approval of the competent authority. Environmental assessment tawgani, then government ki magi land ki demarcation tawgani, so many processes. Tribunal leri adu ya ba logani adu me am do law in kan thoga namfuda moina huralana da khulai paiba KNF ki leader German kobom ne adegi di tiger kobom ne moina pisa khaira ga kampu stress da mati em moina lambi kak thale sona kan da chochampu stress da mati em kak thale bishnupur stress da adu kak thale lambi semjele adu ga moina Nitin Gadkari da world cookie jo intellectual council na CM iler me e basi na kaino 349 kilometers locally constructed hai moina locally constructed 349 kilometers ye koi lifeline ne and masi black topping topion si iler mane right which is that a work of an intellectual group intellectual group ama oiraga adumba unlawful oiba illegal oiba thabak tawra matungda amuk lengak tuda kaimda na chungdana aina illegal oiba thabam tore aduga adi ai ni legalize to apor hural raga adu police station sa ai ngasi report hural re police station sa wari saru chamane ba that kind of deceitful behaviors moin tawba moina ngasi ngangi pose naga sunda thazaroi adu akoina su thazade luri di issue di kaino hai kanda it's not just about Naga's approval Naga ne yare hai su akoina yaro right kaino hai kanda the whole territory of the state of Manipur is not a a land contributed by Kukis and Nagas moina contribute to lamne na pabya deba this is the historically evolved tawjarakpa political entity amane ba Manipur na India da yawriba magi total area do adu area se akoi state sigi miyam sina represent tawbuni adu state assembly na represent tawbuni masi atopa kangbu umna represent tawbuya bana teba adagi di in case hujik India government na explore tawre moigi grievances me aju resolve tawna bana na haidana but who are these people hariba world cookie jona represent tawriba cookie ga jomi ga ne hariba group sing se masida makoi sing sigi marakta thousands of akoigi illegal immigrants me ama assimilate option kare 1961 gi matung dagi changakhiba 1500 families ki record refugee in changakhiba lei ada refugee in changakhiba population amada India government na land si autonomy pithokpa yabra moi the administration jo autonomy pithokpa yabra oversighting the rights of the indigenous and native population yabra ba sigumba issue me am lei riba aduna haigadori tawgadori report me am se masi ekoi Manipur da genuine oiba ethnic grievances ethnic issue under development ki karigi khana gado wo itaragadi every ethnicity should represent by themselves not by some bunch of pseudo intellectuals and certain narco terrorist groups moi khara na to yaro ba aduna madu ki port me amsi India go mena kamaina segregate tawdori kana buna legitimate representation in lawdo no makoina empower tawba su gi armed group narco terrorist kulai pa group me am do moina su empower tawba adu empower taw mu irang sagal halaga makoida muk moina ngam mu tani na haiba India government gi sigumba duplicit oiba deceitful oiba attitude se masi ju this is much more bigger problem than the problem created by local these armed groups okay aduna masi punna thengna bagi tangai phadabu lei but having said that high report sing si news report ama dai koina base wega ngangna bani na of course akoi gi Manipur gi akoi gi honorable governor na masu mi singa interaction tawbada akoi gi maruena state ki administration si akoi gi certain group kharana ethnic group kharana yam hegemonic oina
control toxin bagi type to kan ba dona man aran ba pot khara adum hai ba koi chu tare adum moi sing si koi bab tan ba change hana ju khang de hana ju home ministry gi official sing si manipur da lai riba koi gi administrative design se masi moi understand tau de phajana aduga chingi lai riba ethnicity me am se si sing si gi magi aspirations and magi lejari ba ideas me am se masi ju moi phajana understand tau dana general oina koi gi ngasai gi meitei sina dominant community majority ni then hill gi dana tribal da kuki haba ma naga haba ma ina line ai ti am generalize to ga moina block ahum tok khaidok pi bagi por ma lei ri se masi gi aran ba concept me am se koi hongdon ba chu changi ar madu hongdon na ba moi se koi hojik tagi matam leiring da diplomatically koi engage to ba adu wari saba adu ga leiri ba administrative structure dagi de koi gi kanogi koi gi land holding gi kari gi then indigenous rights ki then koi gi group koi immigrant population demography gi leirei ba imbalance ki issue me am se masi punnam tang khangmin na ba mo changi adu luri badi punamak se koi am toina di high grabani haina ngasagi India government gi di core objective ti Manipur gi insurgency gi issue si dismantle tong na ba attempt to ropani na makoina masides da bulldoze to roppa hard and fast rule apply to roppa su yai adu madu tong na bane haidana moina Manipur gi miyam gi koi gi common aspirations and idea of Manipur sida challenge to taragadi India will become more problem from us rather than other this moina same got pa group sing sida gi thok problem da gi di akoina create problem hena chauna face to goduni na madu su khangna wakan si mayam da akoi consented akoi gi idea ma do na policy sema ga su mayam punna on board ta famil raga to bu changi adu different group ta different assurances people do at a time table am ta moyam nong ta pusalaga akoi famil nande nagagi ne hairi ba tongan ba kanggu de ethnic group macha macha le hori ba singsi gi representative kuki gi so isunu jomi gi su mar gi su mayam la ga punna famin na kan da kamai to sige habse sigi tanjam mo subi pidana different compartment thamaga compartment changaga akoi amaga tana handana pangang da ngang ba se adu akoi masin huji pau khara phawna kan da di moina kari drama am sanari ge habse kari akoi gi politics am sanari ge conspiracy mo moina conspire to be ge habse akoi di huji khara khangba horabani and this is going to be very catastrophic rather than solving the issue and I mind thamjai okay adubu akogi north east ki issue tang sai yamna interest yaw ba tar maru ina leiriba violence insurgency ki problem under development ki problem mayam aduga akogi manung da koi masen gi oiba interstate ki dispute hariba mayam sing asi masi loisan ba pamba fragmentation and disturbing peace lehendri ba sumba mayam se masi yamna palle hatar nahan gi PIB ki press information bureau gi chirol se aduga loisalak pa su yamna interesting oiba point am khak thami last paragraph matiam khonem si pajar ke the agreement depicts the government of India's commitment to resolve all contentious issues through dialogue to meet genuine aspirations of the people of Northeast. Northeast ki issue में हम सिंगा सी मसी dialogue की खुदांग दल लोशन बपाम बगी कैनो सिंगा सी की agreement से ना है दिनान FNT साइन तो नुगी agreement से ना एक सिंगा ताए माये commitment तो उल्ले have often सिताई and proves basic principle though of democracy ki basic principle that solution could only be achieved through negotiation ni khutang khata solution se lakani have si masi tak chare nan ki agreement se na based on mutual respect dialogue instead of violence and armed conflict violence to bahana sunaba amadi armed conflict to bugi mohta negotiation ki khutang da mutual respect amna amabu respect to taragadi dialogue to taragadi solution lai have singa si agreement have the FNT se na tai have gi wapam hai aduna mamang su as many as FNTA yorgat agreement taraga ni thoi northeast kakta da modi ga mela matung na sign tawna khibagi wapam su thambani na sigi last paragraph se da khoi gi center na khoi northeast da peace prop pamba dialogue to hanba pamba democracy ki khuthang da negotiation to hanba pamba gi wapam thami se adi khoi gi any solution si violence to do not for example hujik koi khana riba hana sori mayam sing si violence na solution prepare violence na UT phang pu yaro have you hum dudi directly hin to budi mali negotiation is required have du mali have tare aduna sigi negotiation si da negotiation di tawraga phanam la aduna hujik to godru negotiation apun bagi negotiation hai gadra loina mag yaw bang sa hujik compartmentalize we negotiation dudi yaro have hum mamne aduna apun bagi dialogue si di mamang da khara initiate to gyu mali aduna adugum be initiation si khara wale ana tham yeng dori bra natraga compartmentalize oiba negotiation natraga dialogue sani hena yamna tawi haik doru komai thambi hauji phawdadi India government na initiate toreba negotiation ki process hai masida insincerity me yam chawna yawi they are not sincere in acknowledging
and addressing the issues. They are rather being driven by preset objectives. Problem they do never. India government na Manipur ki issue and Northeast ki issue si attend tong na buhona matam da makoy na already preset toroga la objective am pur la akoy na angang wani da ang kawat pa matam da pol hani yang thola maning da sala pol kay da 5 ta na manam pu hot pa do adu ki type ta moy na preset to objective am pura la ga negotiation injela abni na swai da moy na local adjustment to goda aspect sing se masi moy na yaring moy na omit to or avoid to moy masi taning de and akoy na phane am sing na haira ba watching se moy na madu loaning de because they have their own set of objectives adu masi ki objectives si political master sing na set toroga tharak podo bureaucrat sing na ministry officials sing na bureaucrat sing na adu da adu push tong na bo hona ba and several talks were failed in the middle of the conversation akoi sha yaroga to matam da su ma karak fail oi khra thin chei akoi songning da na matung now si level da to do ga we better don't discuss adum hai ba of course dialogue has to be the only means right si de ko han de mi naga gi tongan ba kan bai su me am la ki bi we never confront with the Naga brethren. Yes. Koi nong ta tangkol jitao singa kapui ga mao ga konjana da koi kana ba wakan koi kan de ba. Mosu moi government da pursue to budo they should pursue. Akoi ne yaning da ba point yaw mo gana koi dum hai gani. Akoi yang ngasi Hebron chatana ene shengi akoi gi chief me am unari sidi. Abakhar mui ba ukhul la ko koi ai sha yaw ga receipt to ru sidi. Laiminari ba hingminari ba singi marakta maintain to goda ba brotherhood ki relationship to ju it should be maintained aduga akoi na pami ba akoi ki aspirations to that can also be bring out on the table and discuss feasibility yengani khudong chaba yengani then trust akoi machine marakta thajan na double ma su madu build up to mina gani adugi port me am du loina mak naga ga khoi ga lai port sida india na pam port achieve to gi deba naga na pam basina naga ga india na pam basina naga gi armed group and moi gi certain groups sing siga meitei siga head on collision tawraga thongkai na han madune ba that never happened india government failed kuki gi da apply tawrakan dadi naga gi da fail hi do moina thawaina makki si poche head on collision to han bana aro to hollaga su ngasi su moi am ku sung fail wa ba in different way ngasi de koi gi bab tare na bab tare ben moina provoke to so koi na mo lodre adu kan da moi am su fail wa rakpani na hojikti yu kai sathiri si foreign origin armed insurgent group pu Manipur da pusala shelter pire. Now they are looking towards granting them autonomy with land and territories. Shibu oibia waro. Masi oibia waro. India government mobilized toroga Burma da pokwa Burma da chauba armed group leader me andu mobilized to Manipur mun pusale shelter pire kem sara lehele tolo hula thame adu ngasi mogi da muta lampi gani autonomy pi gani na India government na madu da walkout tori hasi tabia waro. Legitimized to we. Legitimized to buneba. That can never happen. Bamni Manipur ga India ga gi lady political relationships hai. We are not under the Indian rule. We are part of the Indian rule. As per the agreement, we have a relationship, political and administrative relationship. Not necessarily we have been colonized by India. Of India na colonized to we are not their subjects. We are a citizen of the right, a citizen of the country. Right. We have as much right as Narendra Modi and Amit Shah. They cannot determine everything for us. Moigi system though it's for them. Akoi ne yaw city we become part of the administration. Sigi limitation si wang the cross tawra kanda akoi gi mungi wari se khabai khara sara moina mitoga babu pusala lampini se akoi ne accept to ya ponate. Even the fight is branded as ethnic conflict. Ethnic conflict insani hairi. Hajalim ne. Aduna masi kuki gi send voices intellectual singi marakta gisu jomi singi chinau singi marakta isu ma gi chinau singi marakta isu who started coming forward like koi MLA Nursulang Nursanglu Sanate, then LM Khote, Nemcha Kipjen, Tole Shumana civil society they should come forward. Aduga table da. Everything has to be discussed on the table. Of course, Vujib Hogi de koi Indiagi Mogi insincerity se ki bedagi. Akoi na tongan ba itni group ki missing una ba akoi tumina une ba. Aduga table do the FNTA talk to table do the FNTA. That is not an issue. Right. Tawra kanda feasibility karikra don't discuss to biya ba but oyo da report to da push tawraga aduna maram waraga violence na tools when sin raga tawni
hostage when thamaga tawni lambi thingaga tawni mi halaga tawni hai taragadi that will have a very worse consequences. Okay. Adu do chatpe ade naga gisu absolute sovereignty may be ni flag constitution demand tawribni Manipur gisu India dagi self determination talibni these are all tawriba adu koi civilian population maraktadi everything has to be come down on the negotiating table aduna adu gi table do ahan badai koi ki table do should discuss to be then assembly table is the most legitimate and more representatives in the law politicians should come to the assembly and come with their proposal aduga mayam gi MLA mayam gi consent law what is how democratically to that is the only means adu natana India government ga collude toroga conspire toroga ekta Manipur da territory demarcate toroga tawni habadudi autonomy plus armed group is equal to dangerous mix ne that is very dangerous mix and it should not be attempt by the government of India. So it's a dangerous mix and for the last 33 months here in the Manipur crisis se masi mitigate to ya bayamna maya samhan baya maya chamhan baya base koi gi 2020 de gi corona na maram oraga 2020 gi habatare 2020 sida koi gi me tha da loi gi ba tum laba ADC gi tenure masi makhata no je pop election pantok tri chahi taruk pha re ta aduna ADC gi mikhal se pantok tan ADC ningthina install torga thamtar ga di ngasai gi FNTA gi model it is almost gone aduna koi gi Manipur lengang na hoju phaw da ADC gi mikhal pantok pangam da se sina yam chaw basumba FNTA gumba gi model create tongna na bagi aduga political settlement demand tongna bagi han maram cha legitimate way ma am PBA na yeng dori ba kamai thambi exactly ado Manipur lengang na ADC gi election tawdu base this is in concurrence with the centers ya thangai raga center gi consent pi da bani Manipur lenga khada taina biru no right Manipur lenga na tawning de center na taw hai ga tawdu ngam pote ba ana masi tawhandri se tingi itni group mayam gi discontentment su wakhalan ba male ba idi yes preconceived to thokpa aduna masi preset to male tawhandana thammi se adu discontentment ju wangan ba discontentment du wangan la kanda haire ba sigi maram chahan ba autonomy pi na ba gi pochi justify to han ba adu nga sai gi absolute self determination gi territorial integrity magi entity se masi trifurcate tong na bagi preset to ba ana pot khudi maksi India government da loina ma ko ju mo rely to wi other groups mo rely to wi if they are transparent sincere and determined to resolve this issue they can do it adu mo da madu gi will ma yaudana mo gi atopa aspect ama da sum leiba adu anti maite anti naga adu gi kok to mo da sum yauraga pro cookie highway in banina na sum tawraga deal taw leraga it will never succeed it will never achieve what they are trying to achieve aduna GK pilaina hairido it should start with an apology to the people of Manipur hairido yes that statement never converted into action by the subsequent think tank of the Indian state adu dagi hogodo buneba adu da hora kanda yaningdriba penadriba mayam si thola kanda how do we grow together how do we live together haiba madugi future ama punna set tominabado adugi idea du puthona nabagi favorable ground do India government sembi dragadi who is going to do that conflicting parties में अपुल्ला सेम दुदी वारनी मोइना तोबी गदा मोइसु तोदे मोइना साइड हम द तोंचल लगा तौले रे अदु यासिगी फिल्म से सुमचा तारगदी any kind of arrangement unilaterally decided by New Delhi will only create more problem rather than bringing solutions aduna nahan gi tang February ma pan gi Indian Express ki pause da हायरी बांग सेगी FNTA की मॉडल से मणिपुर ला हंगे तारगदी आर्टिकल 371 सी मणिपुर की लेजरी से इधर मसे अमेंड तौबा नतरग मसिदा अनौब चैप्टर मा हपचन बा कि वाफम से पल्ले है बतारे अदु हायरी आर्टिकल 371 सी की से एम्पावर तरगा कोई हिल एरियाज कमिटी रे अदु की सिगी मनुंग चन्ना कोई ADC की तोवान एक्ट अमगे मखादा ADC सिंग क्रिएट तौरिनी है तारे अदर ADC इलेक्शन तोहन दबा केनो मसि डबल इंजन के लेगा है से हाइदी सेम पॉलिटिकल पार्टी में लेगा लेबनिना डबल इंजन है दजो सिंगल इंजन लेगा कि मागी एक्सटेंशन अम मणिपुर लेबो सब माने ता अदर सेंट्रल ओवर डिसीजन तो सोनसु इंदबी आदबी फेम द लेबनिना मसाई ADC मिखल तो पांगतोक लेबन मियाम द डिसकंटेंटमेंट वांगवी वाफम जुलेरे अरुगा हुजिक ADC से मैम है ना मणिपुर की सोल्यूशन से कहना 6 शेड्यूल सुनते और ऑटोनॉमी पीबल सुनते हुजिक लेजर ADC से है ना एम्पावर तो नागालैंड 46 सब्जेक्ट एम्पावरमेंट पीर बस मैंने मणिपुर की सब्जेक्ट है हंगलम नहीं खंगदे हर सब्जेक्ट सिंग अदो निंगथीना एग्जीक्यूट तोहन नबा मपांगल हापन है डेवोल्यूशन ऑफ द पावर प्रॉपर्ली है बता रहे मधु तोहन मधुने अदुबु हुजिक आर्टिकल 371 सी अमेंड तौर पे वाफम पलकतार गदी इबन ngसाई ADC एक्ट सी मुथत खिपा एबोलिश तौरगा ADC से लेंदा मधु महत्व इंस्टेड ngसाई अनोब अथॉरिटी में हेन ऑटोनोमस अथॉरिटी में लाहनबगी वाफम हाइपेट हिन तोब माले हतारे अदुना अदो इदुदा
ADC election की push से है ना relevant वर्क है बगी वहाँ से लेकर मैं थम्बे relevance lay but ras tasing na northeast ki magi tribal areas singi autonomy model singi yembiwa it has never achieved what they have aspired at the time of demanding the autonomy Karbi gi yengo then nangi Gurkha gi yengo the Bodo gi se pelak tadna now they are looking towards something else again was upgrade tong na bagi demand ulai autonomy model has never achieved because the size of population and territory is so limited. Actually, completely centered up, 100% dependent on the aduna masigi potsi tongan ba ainu sa ba secessionist attitude, separatist idea leba missing na masi precursor oina lobana. This is the first steps. Aduna madu phangna na bohna bada moina justify to ba pot pangang na ngang buduna mane. Manipur da separate administration demand tongna bi damta mete yumai thadu mi da. अदुगा मेटे ने रिटालेट तौर कांदा अदुगी consequences तुना मखोगी justification की केनो ओइना सिनरगा tools ओइना सिनरगा अखोई जे इम्फाल लगी पूरा तांथो पिरे ना हायरगा separation पिबिरो ने डिमांड तो इने in just a matter of 1 week's time इरांग थोखरा मतुंग अदुना अदुगी preconceived ओइबा मोइदा separatist केनो म लैबनिना autonomy की पोची जम seriously येंग दिया रोइबा article 371 सीना मणिपुर दा तौर मिसिदी exclusion ने inclusion नते अदुगा मागी actual मागी context तो in letter द येंगो article 371 सिगी letter द येंगो last sentence द कई हाई गया बा सिगी section से हापी सी not to bifurcate the state मसी मणिपुर की अपुन बा integrity से मसी है ना मपुंग फाना अब होल तोंग ना बनी हाइदन हाइरी बा ngasi सिदा ngangnari सिदा separation की वारी ngakta ने बा so it contravenes the idea of article 371C itself right aduna adugi idea da sangakpa aduga tools na migi integration gi damakta semokpa section du sin age haibuse masi self contradictory oiba aspect me amal leibani na 371C gi amendment se torok matam da 371C should be amended in the way that 371A na Nagaland state ta piriba autonomy se self rule se masi Manipur gi whole state territory sida pigadoba whole indigenous population da pigadoba adumaina pira matungda hairiba ethnic group macha mayam se makoi gi proportionate representation sina house ta bicameral legislative council aga moi representation pibiraba adu model lu chakhi matam dadi it's a win win makoi gi ethnic group singi su yare aduga hegemonic oiba supremacist kangu nadi adu di ung pamo because they don't want their smaller tribes to represent themselves they always want to represent in their name aduga moi gi hegemony do tawraga dum chat pasine ba supremacist idea do carry to bune ba adu tanana ba ang group singsina adom do chatpa ada masi gi leiri ba internal aspect mayam se masi koi bab tamina ba aduga central leader sing da convince to ba state leader da convince to ba bab tan ba adu masi phajana hana mayam punna khanna minaraga understand to minadana there should not be any unilateral decision okay unilateral decision di aro mayam punna tanabam di matok tane adu ख्वाइदगी पॉसिबल ओइ बाहाय बतारगदी ngसाई MLC of the Manipur Legislative Council am assembly की मतक MLC म लैतारगदी unrepresented ओइरिबा communities mayam singa se represent होलगा हेना चाखुरपा Manipur मोहन बादा and also ADCC हेना मपांगे खलबा probably subject खरसु अदुम हेंगल पके सुकाई दिया दु हारिबा subject सिंग अदु निंथिना power devolution तक दतारगदी subject हेंगले नत्रगा ADC लेरे हबजु काना रोइदना मागे असेंग बा वहान थोक ADC की वहान थोक लेहनबा empower तौबा power निंथिना devolve तौबा अदुगा MLC के गुंबल हेंतारगदी Manipur दा हुजिक तानरिबा तोंगान बा पावर की तसल मैम सिंग असी लेरुदिनी अदु मदु की मोते FNT की मॉडल इंजलक तारगदी मणिपुर हेना पीसफुल ओइबगी मोता ngसाई नॉर्थ ईस्ट ता पीसफुल को पामी हैबगी सेंटर के कमिटमेंट दु मदु यामना अरान बमाई के जकी मणिपुर से अमुक हेना पियुम जादब सिचुएशन लाखिबि याय हैबगी वहम सिंग दुने दुना यूनिलैटरल डिसीजन से नो नी मसिदा पुन्ना डायलॉग तो मिनम द डायलॉग इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट हैबगी ऑफन सी थंबिरी अथवा थैंक यू सो मच अरोब से थाग चपनुक चरी लोरना ngasi की तरह कोई चाम सुबह हैबता Sam super edition asigi koi special gift pibiri ba koi gi Santosh Electronics ki mic ki gift hamper amma to thank you so much 100 days 100 ki tang fazana ta wiyo na koi ta wire ha tare thank you so much thank you Santosh Electronics yes thank you Santosh adana lo selok pasada mayam boro bisa thaga sapanu sari SKTv se Manipur mayam ki khonjal nei Manipur mayam ki voice nei this is the voice and expression of the people of Manipur and the state Manipur so when you support SKTv when you watch SKTv you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTv. Thank you so much. Khurumjari.
ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯤꯚꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ EMIꯗ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ